início às atividades dessa sexta-feira, que é o nosso último dia de feira, relembrando que esta atividade também terá tradução simultânea pelo app, aqui do Pavilhão Internacional, com o próprio fone de ouvido do celular, tem-se a tradução simultânea, português, inglês, português. Nosso painel inicia com segurança alimentar como fator estratégico para a defesa de um país. Gostaria de convidar a participar aqui do painel, inicialmente, o Major General Akinjobi. Please. Passar a de palma para a gente ver. Gostaria de convidar também o General Aderico Mattioli, por gentileza. Aqui, please. Do Comdefesa da Fiergs, senhor Oto Hanefeld. Convidar também da Assembléia Legislativa, o senhor Kim Narvaz, por gentileza. E ainda estamos aguardando a outra participação. Bem, o início de apresentação, gostaríamos das considerações iniciais, a questão do food security, da segurança alimentar. Então, para as suas considerações iniciais e também para nomear a sua delegação, vou passar a palavra para o general Akinjobi, que fará as suas primeiras considerações. All right, bon dia, everyone, and good morning. All right, I'm pleased to be here. It's a good thing to meet with everyone here again. We were here last year, and this is the third time we have the delegation from the defense sector in Nigeria. The Chief of Defense Staff, who is the head of the defense organization in Nigeria, was here last year himself, and is a good friend to our dear brother here, Mr. Evaldo, who has put together these arrangements. This is the third time, like I said, that we are coming here, and there's a reason for it. There's a reason for it because we see a lot of opportunities in Brazil. We see that with this kind of platform that you have created, we can engage, we can do business. We also like the Brazilian model of bringing together cooperatives to raise opportunities for business, for transactions to be leveraged by those who come to participate in this kind of events. And so I want to congratulate Mr. Evaldo and every member of your team. Thank you for inviting us all the time. We're grateful to be here. All right, the Chief of Defense Staff has put together a team to attend this program. It's because we're interested and we're building on what we were before. In the team, we're with me, Major General Abdullahi. He is the head of the farms that we're establishing. We also have, please come over here, please. He will be speaking to us in detail about what our plans and what the arrangements are. We also have Colonel Oyefuga, Dele Oyefuga, retired. He, in fact, is a landowner in Nigeria and a businessman. He's a member of the team. We also have General J.B. Adams. Please, welcome him. So we're all here. We're all happy to be here with you. And we can see other members of the African Forum here, dear sisters and brothers from other parts of Africa. We're grateful. We're happy to meet all of you. Now, why Nigeria? Like you know, Nigeria is the largest black nation on earth. We have the largest population in Africa. It's a place with a teeming youth population, a lot of opportunities in Nigeria. And even the position where we are on the west coast of Africa puts us as an advantage for us to do business together. We understand that you all know about Nigeria. We have challenges. It's a work in progress.
But I can tell you we're doing a lot to overcome those challenges. And by the time you see the defense members from the defense sector coming here to lead the agricultural revolution, as we call it, you know that is because we have an interest. As we speak today, we already have a 1,000 hectare of land that we're working on and the dam is already established. It's called Gurara Dam, so you can see it on the map anywhere you check. And we can leverage these opportunities to do bigger business in Nigeria. Like I said, I won't want to speak too much, just to introduce the team and to let you know why we're here. We have with us the Chairman, Chief Executive of the Defense Farms in person of Major General Abdullahi, who will be speaking to us this morning about what the plans are. Thank you very much for coming. Thank you for being here. God bless you all. Okay, Your Excellencies, every delegation that is here for this very important occasion, good morning and bonjour. Just as I've been introduced, that's my name there, Major General Isa MAHADI Abdullahi. It's highly a privilege to stand before this all-important gathering here to give our own story on the involvement of the Nigerian military in agriculture. As the previous speaker has stated, why the military? The military is a key stakeholder in the development of the country. As such, we are looking into participating in agriculture so that we can also contribute, so that we can also contribute our own quota by way of ensuring that there's food security, food sovereignty in Nigeria. Nigeria is sorry, where do I? All right, okay, good. Okay, just as already said, Nigeria is the largest black nation on earth with a total population of 230 persons, and the country is located within the West African sub-region. You can see the total size there, 923,768 square kilometers, with a coastline of 853 kilometers and a 200 nautical miles EEZ. So with this data, you can see how strategically positioned the country is. We are bordered by about 4 countries. We have the Chad, Cameroon, Benin Republic, and Niger. So to the south, we have the Atlantic Ocean. So with this strategic position that we occupy, our agricultural sector is dominant in crop production. We have about 85% crops, 10% livestock, 4% fisheries, and then 1% forestry. With this, we have a vast, diversified agricultural activity. So based on this, we have a very rich and fertile biodiversity, which has a very good rainfall and also about 12% freshwater bodies crisscrossing
the entire length and breadth of the country. Likewise, we also have a very fantastic weather condition that can grow any type of crop across the world. So, with all these potentials, what are the issues? We have some issues that are militating against our producing or supporting the vast population that we have, 230 million. I know Brazil has about 250 or thereabout. So with this type of population, definitely it has to translate into food production that will be able to keep this vast population. However, it's unfortunate that this is not the reality on the ground, and it is so because our agricultural sector is basically traditional, the traditional smallholder farmers and subsistence agriculture, unlike the mechanized agriculture that we have, such that if we employ science, technology, and innovation, we are looking at it that it will assist in the development of our agriculture and our agro-allied industries also. So based on that, we have the military has taken the lead to ensure that we make this. However, there are certain challenges that are globally inclined, such as the climate change. We have that challenge also. And because of the strategic location we are, there's a lot of displacement of population in the Sahel, because the Sahel is very critical to us. So there's a lot of displacement of population. And some of this population move downwards. They move downwards to Nigeria, especially with their animals, for greener pastures. And this creates a lot of conflict between the farmers and the header. Oh, so, okay. Yeah. Okay, so based on these challenges that we have, we are looking at several options before us to enable us to mitigate some of these challenges. Now, one of the things we are going to look at this morning is the proposed establishment of a Nigeria-Brazil forum to collaborate on the best security approaches for the agri sector. The Brazilian story is quite fascinating, and it interests most of us from Africa, even Latin America and the Caribbeans. From an importer of food, Brazil is now exporting food. So we are looking at all those options. And what are those options? The paradigm shift that Brazil has had over time in terms of developing the agricultural sector through the employment of both science and technology. And this has optimized production in terms of food and other agro-allied products. So, of course, science and technology remains very key in that. Secondly, the agricultural potentials and technology transfer. We are also looking at that, and that is possibly why we are here. I know that the government has had several policies, agricultural policies, to support the development of the agricultural sector. And in line with this, I know sometimes last year, the federal government sent a delegation to Brazil to understudy livestock development so that, our own system is quite different from the Brazilian system. What we have is we have animals
that move about from one location to the other. And that creates a lot of problems because once they move like that, they trespass people's farmlands and then, destroy such. But the model you have here is the ranching method, whereby animals are kept in one place to maybe cohabit with maybe crops and what have you. I think they call that the silvo-pastoral method of agriculture, where both livestock and animals are in one place. So we are looking at that since you have gone so far in that technology. So we are looking at that aspect. Another very important thing we are also looking at is how do we develop our agro-allied industries such that we process the raw materials we have. Instead of maybe exporting, we can have finished products. Let them pass through the entire value chain that we have. It's quite unfortunate that with this our situation, rather than having the entire food security or securing ourselves with food, we are importing. We import food, import agro-allied products, and others as such. One other thing I forgot to mention here was that prior to the COVID 2019, we had gone very far in our agricultural industries. However, with the COVID, there was a lot of disruption in the supply chain, and that grossly affected our food production also. So these are some of the things we looked at. And as a government, the government now mandated the military, seeing the importance of the military, because the military is not only to fight, to defend the country. Defending food production is a major aspect of that, defending the country, the nation. So based on that, we have been mandated to also look at the possibilities of getting into the agricultural sector. I know Brazil has done that before. The Brazilian military has been in agriculture, though for now I think that has been on the decline. Notwithstanding, the Brazilian Air Force at Prisonanga, they are into agriculture. And we understudied that model of what they are doing while establishing our own defense farm. And we have a lot to learn from that. Likewise, we have other militaries around the world, the Egyptian military, Indian military, Pakistan, Bangladesh. They are all involved in military as a way of national development. So based on that, the Nigerian military is also looking at that possibility. This is not actually the first time we are doing that. We have been doing such bets at a very low level and not institutionalized like what we have today. So to kickstart that process, we have started to secure lands and then see how we can develop those lands to produce what we have. Like I mentioned, we have different climatic zones in the country whereby there's no crop that cannot be planted in Nigeria based on these statistics which I've mentioned here. So we are looking at getting those areas with comparative advantages to plant different crops in different parts of the country. So as a way of starting, we have secured, just like General Akinjobi has said, we have secured lands in areas that we know will have maximum or optimal output. So one of the starting points that we have is the Gurara Dam, and why we chose that place is because of the infrastructures that we feel we can have to our advantage at that location. And the significant aspect of the military is that that model will also bring in, it will secure the place, it will stimulate growth in different areas. All the communities living in those places will be involved
in whatever we are doing. We are projecting that in the first phase, we are looking at securing about 5,000 hectares. The second phase will take us up to 10,000 hectares for us to cultivate. And the objectives, the strategic objectives is that whenever we have disasters, we don't look outwards for aid anywhere. We should be self-sustaining. So part of what we are going to cultivate is what will contribute to our national strategic reserve, such that we have disasters like flood, which I think was experienced here, have other forms of disasters we can have. Then we can also contribute to our neighbors, such that we will sustain them in case of any disaster. So by and large, these are some of the things we are looking at, and this is what has led us to a lot of collaboration. We're looking at collaborating with Brazil. We have come here, we've seen so much, and we are looking at it that if we are able to collaborate and see cutting-edge technologies as regarding agricultural sector, we can move our own situation to the next level, whereby we don't, we'll not look outwards. Instead, we'll see ourselves looking inwards through our own production. So now we have how to leverage Nigeria-Brazil partnership to develop economy value chain around the agricultural sector. I've said that. We basically want to learn from the Brazilian model, whereby from a net exporter or net importer, you are now a net exporter of foods. Likewise, as a military, we also learn some lessons from previous experiences which we have had. One, like I earlier mentioned, is the COVID, whereby the supply chain was disrupted, and that affected so many people. So we are looking at it that we must ensure we sustain that chain for it to consistently be there, so that we have progressive development in succession, just as that. Okay, so I won't take much time. The project is a new one, and we have come and we have seen so much in Brazil in this fair. So we have tried to seize the opportunities that we have seen here, so that we can develop the defense farms and ensure the objectives of the farm is set, that we optimize whatever advantage that we can, so that we benefit from it. It is on this note, I want to most sincerely thank everyone on behalf of the Chief of Defense Staff. He, like General Akinjobi has said, he appreciates his friend, the organizers, and everyone that has made this event a success. And it is hoped that this hand of collaboration you have extended to us, we've taken it, and will ensure we sustain it for not only the development of the military and agriculture in Nigeria, but for Nigeria as a nation. As a step forward to this, we are looking forward to more positive engagement with Brazil, just as we have started. So once again, thank you so much for your attention, and I wish you success in whatever endeavors you have. Thank you. Thank you. Thank you very much, General MAHADI. It's really very, very important, this presentation, and the partnership that we had for many years with Nigeria. We brought delegations from our state in different occasions to that country, and also the vice president of Cotrijal and some farmers also joined delegation that we went to Nigeria. And on that time, the farmers here and the vice president and Schroeder of Cotrijal, they made there some soil analysis, and they
saw that Nigeria has a very good soil for farming. Some of these farms, some of these places there, including you can farm without fertilizers. So the quality of the land in Nigeria, very similar to our conditions here. Then we are eager to contribute and to participate in this initiative, led by the CDS, General MUSA, a very good friend of us, and also the generals that are together with us. Okay, in the sequence of the speech of General MAHADI, I would like to invite a man that knows very well Africa, because he developed very many projects on farming in Africa. Mr. Nelinho Pozza, please, if you can join us and give some words, yeah, please, and explain what you did in the African continent and what maybe we can do in Nigeria. Thank you. Morning. It's in English or in Portuguese? Okay. It can be in English because we have translated through the cell phone. Yeah. Okay, good. So, yes, my name is Nelinho Pozza. We actually have a group of company, and we dealing mainly in agriculture. I lived for almost 10 years in Africa, mainly in the East of Africa countries. We did projects, agricultural projects there. So I also want to give my greetings for the people that are here. This event, it's very important to share our know-how, Brazilian know-how in agriculture, and to share the experience. One of the projects that we did, I want to tell mainly about it because it's a very, very good experience, was in Sudan. It's 2011, 2012, and when started the civil war in Sudan. And we have a farmer there that we cropping cotton, sorghum, and start to cropping soybean in Sudan. In that time, they have some political issues. We were in the south. That time it's just one Sudan, in the Blue Nile state. The city is Adamazin, near to one dump, a big dump that they did in the Nile River. So we can do a very, very good agriculture by irrigation system with the nylon. When start these political issues, it start one thing is because the fertile soil is in the part of South Sudan. In the north have no good land for agriculture. So the South Sudan in that time, the people from there are reivindicating this soil, this land, because they see how good can be the agriculture when you produce food and feel the demand for the country. And we understand from that point that food is also security in the borders. When you have one people that we have good feel, if you have your family, your babies, your children going to the schools, having a good feed, the people keep more easily, and also they have no too many motives to become violent in the borders. So after that, we create some programs. Some of them is recognized for the FAO,
this institution from ONU that to produce and keep, we learning them how to produce and keep and storage in a good way the food inside the country. And we prove that if we have the available feed for the people, you can reduce the violence in these regions. From this project, we multiply to the other countries like Rwanda, Uganda, Tanzania, Mozambique. We did many small projects. This to prove for the governments, even for the situations. And the most important thing, we prove the soil and the land in Africa, it's suitable for agriculture. It is very suitable. Because also when we talk for the peoples like in Brazil, the Brazilian peoples, they don't know about Africa. They know only what they see in television. And they thinking that some part of Africa is desert and some part of Africa it's savanna. It's only it. So when you check there, when you'll be there and you check the conditions, we saw that some parts of Africa have more suitable land, fertile land that we have here in Brazil. And we see we can do, today in Brazil in some parts we are doing 3 seasons. And in Africa, it's very possible to do the same 3 seasons that here, because we have climate, we have rain, we have water, and we have conditions. We have mineral in the soil. We have everything that we need to do very good agriculture. So we after that, as I told you, we did very good projects there. And unfortunately, the COVID, it's stopped our job for some times. But after the post-COVID, now we are starting to try again, develop the agriculture in Africa. Because we know how rich can be that continent when they understand that food is also security program. That's as told like this. I want to tell thank you for Mr. Evaldo to invite us for this very good example. Evaldo is a friend of us for a long time, and we hope to do some contribution with our experience for try to develop the production in Africa also, and do this exchange Brazil to Africa. Thank you, Evaldo. Thank you very much, Mr. Nelinho Pozza. And for sure, we are discussing early this morning that we organize a mission, agricultural mission, a farm mission to Nigeria. Yeah, this year, maybe this first semester, we will decide the best date to do that, but we will do that. And Mr. Nelinho will join us with also his team, and we have also the participation of the people from Cotrijal Cooperative also joining us. So thank you very much, Mr. Nelinho. Now we would like to ask again for Mr. Oto Hanefeld to participate with us, making a presentation. Yeah. Okay, good morning. My presentation is in Portuguese. I'm sorry for this, but the PowerPoint is in English, okay? Em primeiro lugar, agradecemos aí a parceria do Evaldo, né? Estamos mais um ano juntos aqui, num evento tão importante, compartilhando um pouco do que é a nossa competência em termos de indústria aqui no estado do Rio Grande do Sul. Também cumprimento os colegas aqui de painel. E trago, inicialmente, Evaldo, e a todos aqui, um abraço do nosso coordenador. Nós temos um coordenador que é diretor da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Aderbal Lima, que deveria estar conosco aqui, é um entusiasta, otimista com o tema, porém, pegou uma pneumonia, né, então me autorizou aqui a colocar a razão, pedindo
desculpas aqui, mas estará com os senhores aqui certamente em outras oportunidades. Meu nome, então, é Alexandro Oto Hanefeld, sou executivo do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias. Ok. Sinteticamente, vou passar um pouco sobre dados do Rio Grande do Sul, e isso bastante rápido, os senhores já conhecem aqui, algumas ameaças e, posteriormente, falar sobre as competências da indústria do Rio Grande do Sul em defesa e segurança e das atividades do nosso comitê. O pano de fundo, digamos assim, da importância da indústria, em contexto de insegurança alimentar, é justamente como trabalhar e dar uma resposta por parte dos governos, da sociedade, a um potencial foco de tensão social. Nesse sentido, é importante que os países estejam preparados com uma indústria forte, diversificada, para atender a essas respostas. Bom, o Rio Grande do Sul, então, vou passar um pouco rápido, né, mas temos uma área equivalente a 3,3% do território. Estamos mais ao sul do Brasil, aqui, mais perto da Argentina do que da capital federal, Brasília, por exemplo. Então, temos aí uma cultura muito próxima da latina, aqui dos países do Uruguai, próximos, enfim. Alguns dados econômicos: nossa população é 11 milhões de habitantes, nosso PIB em torno de 113 bilhões, que é similar ao PIB de países como o Equador, por exemplo. PIB per capita, $10 mil. Ano, equivalente então ao PIB da Malásia. Qualidade de vida, temos aqui um padrão bem elevado, 95% nossa taxa de alfabetização, similar aos 50 top países no mundo. Então, temos aqui uma condição bastante diferenciada, né, em termos de qualidade de vida, fatores econômicos. Pronto, obrigado. A nossa indústria emprega muito, né? Nós temos aqui empregos não só na agricultura, né, mas no agronegócio, que é um ponto que conecta bastante com a indústria, que emprega bastante empregos também de alta qualidade, né, de boa formação. E aqui trago já uma informação. Nós temos aqui no sistema indústria o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. É a maior escola de formação técnica da América Latina, presente em todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul temos aí especialidades, por exemplo, em sensoriamento remoto, na área de polímeros, na área de mecatrônica, que são capacidades que acabam auxiliando muito na indústria como um todo, também na indústria de defesa em particular. Temos em torno de 51 mil indústrias em diversos setores aqui no Estado. Então, temos uma indústria diversificada, temos uma economia internacionalizada, né, muito integrada com o Mercosul e com outros países. Nossas exportações representam 38% das exportações do sul do Brasil e somos aí o 7º maior exportador do país. Falando, então, um pouco sobre o que é essa nossa diversidade, né? Por que a nossa indústria é uma indústria forte e diversificada? Nós temos aí uma indústria tradicional, tradicional no sentido de ser antiga, existe há muito tempo, mas moderna, inovadora, no sentido da inquietude que nos motiva enquanto indústria, sempre atenta a desenvolvimento científico, tecnológico, numa parceria que funciona muito bem entre governo, Estado, né, a academia, que são as universidades, e a indústria, né? E temos aqui um exemplo disso, né, na presença hoje aqui no painel, junto com o governo do Estado, a quem reiteramos aí o nosso agradecimento, né, desenvolvendo ações que justamente vão na direção do desenvolvimento da nossa indústria. Então, temos aqui competências em várias áreas. E por que eu coloquei essas áreas e não só defesa e segurança? Porque o conceito que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul traz sobre defesa e segurança é um conceito amplo, que não é só armamento, munição, é também armamento, munição, é também materiais bélicos, tanques, enfim. Mas temos que lembrar que as tropas também precisam ter um uniforme adequado, tem que ter um calçado adequado, e, por conta disso, é importante que a indústria têxtil seja presente, farmacêutica, inclusive, o nosso combatente tem que estar com uma saúde boa. Então, isso também nós consideramos. E os senhores podem ver aqui, não vou passar cada setor, que nós temos aí competências em várias áreas. Também áreas do agro, né, como aqui a questão dos fertilizantes, enfim.
Então, isso é um pouco um overview, uma visão geral do que nós temos aqui na nossa indústria. Bom, agronegócio é uma das nossas áreas principais, assim como sapatos, móveis, metal mecânico, químicos e defesa e segurança. Entrando um pouquinho em defesa e segurança, qual é a importância que o comitê percebe que justifica ter uma indústria forte? São as ameaças de vários tipos. Né? Tivemos a pandemia, que deu um ensinamento muito grande para nós em termos de mobilização. Qual seria o sentido de mobilização num momento de crise? A nossa indústria pode produzir para a área civil e para a área militar. Numa situação de conflito, para uma linha de produção civil e passa a atender as demandas militares até a resolução daquele conflito. Então, a mobilização é algo importante, quem trabalha também. Bom, várias razões justificam nós termos uma defesa, uma indústria forte para corresponder a esse movimento. Isso necessita de política, estratégia e sistemas de defesa, ou seja, isso tem que estar articulado. A indústria sozinha não faz, o governo sozinho não faz. E aí esse trabalho em parceria, para que a gente consiga chegar, então, às soluções que minimizem ou resolvam os conflitos, sejam eles quais forem, sejam quais forem as ameaças. Né? Aqui só para ilustrar, né, o porquê, por que nós temos que ter uma indústria forte, né? Porque tem que saber o que nós vamos defender, qual é a ameaça, por que defender, como defender. E aí talvez o how to defend, como defender, seja o mais importante na vinculação com a indústria. Né? É importante saber e ter os meios disponíveis, capazes, para, com eficiência, chegar ao objetivo final. Então, aqui falando um pouco sobre as nossas competências de defesa e segurança, especificamente, eu não vou mencionar todas, mas a gente tem a metalurgia, somos o segundo polo metal mecânico do Brasil, né? Temos aí uma diversidade grande de empresas, forjarias que atuam nessa área, temos a indústria de partes automotivas, mecânica fina, elétrica, sistema de comunicação, defesa cibernética, algo tão importante hoje. Nós temos aqui muitas empresas que trabalham com sistemas de automação e controle, que dão a inteligência, muitas vezes, necessária para o combate. Mas temos também, vocês podem ver, alimentos, que é uma indústria muito forte. Temos indústrias aqui que já produzem alimentos que são rações para atividade em campo, inclusive utilizados no próprio empresa nossa, que teve ações de paz do Exército Brasileiro no Haiti. Então, isso é importante mencionar, temos indústrias que produzem aqui no Rio Grande do Sul produtos de classe mundial. Temos outros exemplos, na área de aviônica, por exemplo, a El Sistemas, os Gripens, que são os caças produzidos em parceria com a Suécia aqui no Brasil, uma empresa nossa, a El Sistemas, por exemplo, produz o wide display de todos os Gripens que voarem no mundo, inclusive na África, enfim, qualquer país. Isso sai de uma empresa próxima de onde os senhores estão aqui. E aí teria vários outros exemplos que a gente poderia mencionar, que eu gostaria só de, com esses dois exemplos que eu mencionei, colocar para os senhores, especialmente os nossos amigos aqui da Nigéria, enfim, dos países africanos, que nós temos muita capacidade de auxiliá-los, não só com produtos que já existem, mas também com o desenvolvimento de produtos por meio de inovação e tecnologia que possam atender às necessidades dos senhores. Então, isso é um ponto bastante importante que eu queria destacar aqui, que funciona muito base nessas parcerias que eu acabei mencionando. Bom, entrando mais especificamente, então, temos aqui empresas que trabalham com aeronaves. Aqui posso citar o caso da Aeromote. A Aeromote é uma empresa que tem agora uma parceria com uma empresa canadense para a produção de aviões, já atua há muito tempo aqui, e tem um projeto chamado AeroCity, né, Valdo, que é de construção de um cluster na área aeronáutica, um projeto que vai justamente colocar o Rio Grande do Sul como uma referência nessa área. Vantes, veículos remotamente pilotados, temos também aí, inclusive, com aplicação não só na defesa, mas também na própria agricultura, que já são utilizados. Vocês devem ter visto alguns vantes aqui, né? Muitos são da nossa indústria também. Temos aí a Sky Drones, que é uma empresa que produz esse tipo de equipamentos, a Sky Key, enfim. Microsatélites é uma tecnologia de ponta, e aqui os senhores vão ver
esse extrato aqui são de capacidades da fronteira do conhecimento. São de alto conteúdo tecnológico, que tem muita pesquisa por trás, né? Bom, aviônicos, optrônicos, toda a parte de radares, isso também nós temos aqui também, que auxiliam as forças terrestres, as forças, eventualmente, da Marinha, enfim, da Aeronáutica. E serviços também. Serviços é outra área importante, né? Análise de dados, a questão de logística. É importante as forças estarem capacitadas, mas também estarem organizadas no território, né? Como vai levar, né, esses produtos até o teatro de operações? É importante também ter uma inteligência por trás que tem a ver com automação e controle. Bom, aqui outro serviço que nós temos também aqui, só para ilustrar, que eu acabei já mencionando ali, a questão dos alimentos, né, dos farmacêuticos, têxteis e outros itens de interesse do setor de defesa. Temos atualmente 19 empresas cadastradas, credenciadas junto ao Ministério da Defesa como empresa estratégica de defesa. Isso é um processo, para o senhor saber, do nosso Ministério da Defesa, que é bem rigoroso, né, no sentido de conferir características especiais para empresas que são de interesse nacional. Então, nós temos aqui empresas em diversas áreas que já são cadastradas, inclusive têm inserção internacional no momento que são cadastradas, né, recebem lá a catalogação, NATO Stock Number, e podem ser cotadas, inclusive, em eventuais compras de qualquer país do mundo. Aqui uma ilustração de alguns produtos, né? Temos aqui blindados, aqui na região próxima, aqui Santa Maria, no centro do estado. Temos armamentos, né? A Taurus, por exemplo, é uma empresa que exporta para mais de 100 países do mundo. Temos também a Fire Eagle, que é uma empresa que está também no mercado aqui também. Satélites, vantes, manutenção. Aqui outros produtos também. Bom, temos até caldeiras. Se eventualmente tiver uma atividade a campo, né, que as forças militares precisam de todo um apoio de intendência, de logística, temos muita competência nessa área também. A parte de optrônicos, né, de binóculos, radares, isso também temos muita competência aqui. Deixa eu voltar só ali para mencionar também as lanternas táticas. Isso é um produto que nós temos também uma empresa que está vendendo para as forças policiais, enfim, para operações que são bem importantes. Bom, vamos seguindo aqui. Viaturas, uma empresa chamada Agrale, talvez os senhores conheçam, produz os Marruás. Marruá é uma linha militar da Agrale, uma empresa localizada aqui na Serra Gaúcha, que tem produtos com diversas configurações. A base do veículo é a mesma, ela pode ser uma ambulância, ela pode ser um carro de combate para transporte de tropas. Isso é um produto já consagrado da nossa indústria, que tem aí muitas unidades rodando pelo país, América do Sul, e temos, inclusive, na África. Em alguns países africanos, a Agrale produz e coloca os seus mercados. Os drones também, como mencionei. E aqui no canto, coloquei algo bem específico, que é uma empresa que fabrica macas, equipamentos médicos para resgate de pessoas. Então, pode ser acoplado num helicóptero, né, numa viatura. Isso é outra competência que a gente tem bastante importante. Falando um pouco do comitê, já me encaminhando para o final, nós, então, existimos, enquanto Federação da Indústria, para promover a indústria local, né, e defender oportunidades de mercado para essas indústrias, ajudar a promover e fortalecer a nossa indústria, e por esse caminho passa a nossa presença aqui também, as missões, né, internacionais. Esse relacionamento é muito importante, valorizado por nós aqui também, promovendo, então, interações entre a indústria, os governos, né, as agências de segurança, forças policiais, enfim, para justamente desenvolver tecnologias de uso dual, né? Isso que é o importante. A gente tem muita indústria aqui que produz para a área civil, mas, quando percebe uma oportunidade
militar, ela tem a competência técnica para, em conjunto com a força, com o país, desenvolver um projeto, acionando seus parceiros, suas universidades, seus centros de conhecimento, como o próprio Senai, que eu mencionei, e aí desenvolver algo que seja importante para atender essa demanda. E também disseminar, então, conhecimento e desenvolvimento científico e tecnológico em outros setores. Nossa motivação, isso é importante, é a convicção que uma indústria forte, local, é fundamental para o desenvolvimento de um país. Isso vale para qualquer país, até para uma região. E esse é o nosso objetivo, tentar sempre fortalecer isso. A história mostra aí a importância que uma indústria de defesa traz para um país. Nossa composição, acabei mencionando de certa forma, nós temos indústrias, naturalmente, os comandos regionais do Exército, Marinha e Aeronáutica, também tem representação do Ministério da Defesa, lá em Brasília, centros de conhecimento, universidades, área de governos, federal, estadual, outras associações e federações, além de entidades como, por exemplo, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que nos dá todo um apoio jurídico. Então, nós procuramos trabalhar com todas as participações, temos a ABIN, de General Mattioli, também um parceiro de longa data, aqui no Estado, a Assembléia Legislativa, nosso colega Kim aqui, fazemos muita coisa boa juntos aqui pelo Estado para a nossa indústria. E aqui algumas considerações finais que gostaríamos que os senhores levassem de maneira especial, que a nossa indústria, senhores, ela é uma indústria dinâmica, diversificada e altamente qualificada. Então, contem conosco para qualquer necessidade, não só de compra, de parceria comercial, mas de desenvolvimento também. Esse é um convite que nós fazemos para que vocês venham e nos conheçam cada vez mais, para conseguirmos, então, fazer as parcerias. Na área de segurança alimentar, nós temos aí uma capacidade de fornecer muitos produtos e tecnologias que são certamente do interesse dos senhores. Também temos características de parceria internacional, que a gente está aqui justamente para tentar valorizar isso, e a importância, então, de trabalhar situações de contingência, sempre com a indústria presente, junto, para buscar as soluções que nós precisamos. Em essência, é isso que eu gostaria de trazer, agradecendo novamente a oportunidade, né? Somos aí parceiros que estamos caminhando, certamente vamos estar juntos na missão que o nosso amigo Evaldo trouxe, né? Como uma forma de estreitamento de laço de cooperação com os senhores aqui, estabelecendo desde já uma porta aberta. Contem conosco e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela apresentação, Alexandro Oto Hanefeld, representative of the Comdefesa, the Committee of Defense of the State of Rio Grande do Sul. And it's important to mention, Excellencies, that you know that we have, in this moment, in this fair, we are showing two main points, yeah? Agriculture, yeah? Farming, food, security, and also, in the other hand, the defense. Then we have here a huge industrial defense sector. And for sure, the Comdefesa is invited to join us to the trade mission to Nigeria, because we consider that this walk together. Yeah, the agriculture, the food sector, and also the defense sector. Then, Mr. Oto Hanefeld, you are officially invited, you and the all Comdefesa, to participate in our trade mission to Nigeria. E agora gostaríamos de convidar o general Aderico Mattioli, conselheiro da ABIND, da Associação Brasileira das Indústrias de Defesa, a fazer as suas considerações. I'm not so confident in English. Sometimes I commit mistakes, and I prefer to speak in Portuguese. Anyway, we can talk outside. Eu sempre começo as minhas apresentações, primeiramente, agradecer a todos a oportunidade, principalmente aqui
que nós temos, né, dessa conexão que o Kim, vocês e o Evaldo estão criando, de fazer esse enlace entre a defesa e a segurança, o agronegócio é fundamental para a defesa. Nós vamos aqui tentar colocar essa ideia na vitrine. Mas eu sempre começo fazendo as minhas apresentações com essa imagem, que nós temos um peso específico no mundo muito grande. E muitas vezes não temos consciência disso. Agora, tudo que nós fazemos, nós temos que pensar em dissuasão. Nós estamos garantindo a nossa sociedade, estamos protegendo a nossa sociedade com aquela ação que nós estamos propondo ou executando? Se estamos no caminho da soberania. E se estamos no caminho da soberania, curiosamente aqui, é ter a capacidade do país dizer, não me toques. É só por uma coincidência. Né? Don't touch me. Não? Seguinte, não sou eu. Aparentemente é complicado, mas eu vou simplificar. O que nós temos aqui... Opa, perdão. Não, fui eu. Eu queria apontar aqui. Não está dando para ver. Mas o que nós temos aqui é uma transição de eras. Nós estávamos na era industrial, estamos na era do conhecimento e estamos entrando numa era da inteligência artificial. Essas três eras convivem, elas não se separaram. Nós continuamos tendo situações que nós fazemos uso de toda a lógica, todo o processo da era industrial. Por outro lado, agregamos o conhecimento e agora está entrando o artificial. Vocês, na área da agricultura, percebem perfeitamente isso. Quando planta uma semente, tem toda uma inteligência artificial já em torno disso, quando faz uma previsão de tempo, de clima e assim por diante. Mas por que isso é importante para a gente? Pelo conceito. Poder de dissuasão tem que ter tropas equipadas e adestradas. Se as tropas estão equipadas, tem que ter autossuficiência de equipamentos. Por outro lado, a sustentabilidade das tropas depende da capacidade industrial, da logística, e essa sustentabilidade garante o desenvolvimento econômico, que, por sua vez, volta em termos de dissuasão e garante capacitações operacionais. Então, aqui nós temos um ciclo antigo, no ciclo de vida dos materiais, no centro, que é da era industrial. Mas aqui nós já temos, nas duas faixas verdes, o mix, o colchão que conduz para a era do conhecimento. E a inteligência artificial está por cima disso tudo. Ela permeia todos esses espaços. Então, há um sentimento muito forte que desenvolvimento é dissuasão, poder de combate é dissuasão. Seguinte. Já mostrou, mas nós temos aqui no Brasil, nós temos que ter a consciência, nós estamos entre as 10 maiores capacidades do mundo. Nós somos top 10 in the world, em qualquer área. Pergunto, aviões, onde estamos? Terceiro ou quarto do mundo? Terceiro, possivelmente. Viaturas, veículos, radares, estamos entre os 6 do mundo. 5 ou 6. Submarinos, quem faz? 5 ou 6. Drones, espaço, mesmo no espaço que muita gente acha que está atrás, não estamos. Nós estamos entre os 10, com certeza. Então,
Nós temos um país continente, e esta imagem que aqui está é de controle aéreo, espaço aéreo. A melhor capacidade de controle aéreo do mundo é brasileira, é da ATEC, ligada à Força Aérea. Nós temos um legado de equipamentos, ora antigos, ora novos, diversidades, distâncias. Eles dão conta. Nós somos referência mundial, controle de tráfego aéreo. Seguinte. Tudo isso é feito aqui no Brasil. Todas as imagens são brasileiras. Mas eu chamo a atenção, já que estamos no agronegócio, para 2 pontos: alimentação e água. Food and water. 2 áreas importantíssimas. Como eu não tenho tempo e nem capacidade própria para transmitir conhecimentos tão profundos, eu coloquei estes livros, que são novos, de um companheiro nosso, chama Ivan Neiva, você conhece, do Jornal Neiva, que fala exatamente sobre logística, cadeias globais de suprimento, a criticidade delas, e apresenta caminhos. É um estudioso, apresenta caminhos. Mas o que a gente entende é que nós estamos na era das incertezas. A gente não sabe o amanhã. We don't know the future. Ele está mudando tudo. Seguinte, comigo, né? E a alimentação é importante. A gente, normalmente, quando fala na área bélica, na área de forças armadas, a gente lembra de munições, armamentos. O principal produto estratégico de defesa das Forças Armadas é o homem, é o ser humano. E ele depende, essencialmente, de alimentação e água. É tanto que, para as Forças Armadas do Brasil, aqueles processos de classificação de suprimento, o primeiro é material de subsistência. Para a OTAN, sistema NATO, né, o primeiro é subsistência. Para os americanos, o primeiro é subsistência. É um processo que, sem ela, não há combate. O combatente tem que ter uma autonomia de alimento e água, que, se nada acontecer, ele tem que ter pelo menos 1 ou 2 dias de sobrevida. Essa é a realidade. E tem todo um sistema logístico que permite isso. A Primeira Guerra Mundial colocou a alimentação como um tema estratégico. Já era, sempre foi. Se nós pegarmos Sun Tzu, lá na China, pegamos Jibrin, todos eles, todos os pensadores, os romanos, pilhagem não é ideal para as Forças Armadas, nunca foi, nem no passado. Os romanos já tinham uma logística vocacionada para a alimentação. Sem ela, não há sobrevida. Estou colocando as referências. E agora uma experiência minha. Fui diretor de abastecimento, I told you, Director of Supply in the Army. Alimentação é muito importante. No Brasil, aqui, nós temos, e você sabe disso, né? Nós temos, em todas as regiões militares, laboratórios. Os alimentos, eles entram para as Forças Armadas e tem laboratórios que avaliam, além do sistema nacional. São complementares, são redundâncias. Por quê? Podemos ter outros atores, sabotagens, enfim, uma série de outros fatores que há que se cuidar. Mas, em dado momento, nós participamos de uma campanha no Haiti,
muito forte, ficamos muito tempo lá. E o Haiti tem, a ONU tem duas formas de agir. Ou ela provê toda a logística, ou é o país que prover. Nós fizemos a opção de nós irmos e provermos. E foi fantástico. Tivemos de criar lá um laboratório portátil, prático. É uma sugestão que eu lhe dou, tem toda a documentação. I can offer you these documents. Todo um sistema. Por que isso? Porque nós já vínhamos preocupados com a Amazônia. Você tem, às vezes, alimentos que estão lá num pelotão de fronteira, que, por alguma razão, suspeita-se que tenha problemas. Como fazer? Vai recolher? Não tem como. Não tem que mandar uma pessoa, e pensamos numa maleta, num kit pequeno, que pudesse permitir esses exames de laboratórios. E foi feito, então, esse trabalho. Nós criamos um kit e descobrimos que a nossa ideia não era nova. No passado, eles também já tinham essas maletas que faziam essas inspeções de alimentos. Isso é período lá do antigão. Essas duas aqui já são um pouco mais robustas, foram para o Haiti, mas existe uma outra maleta menor, que é para situações mais assim, operacionais. São kits simples, mas que permitem a gente analisar água, alimentação, todos eles. Todos aqueles laudos nós emitimos no Haiti. Todos exames. Bem, mas se estamos falando de estratégia, estamos falando de autonomia, de autossuficiência, nós percebemos na época da Covid que nós tínhamos uma dependência de insumos críticos e que eles começaram a ser negados. Qual a solução? Ou nós produzimos ou estocamos. Então, nós temos que trabalhar com níveis de segurança. Esse acho que é um ponto importantíssimo. Demandas de insumos críticos tem que ter um levantamento. Nós temos que depois pensar no tempo de reposição, no ciclo que ele leva, para determinarmos os estoques, o consumo médio e as fontes provedoras. Existem fontes provedoras alternativas? Estamos mais tranquilos. Não temos. Opa, temos que ter mais estocagem ou solução autossuficiência. Isso é importante para que a gente possa eliminar os riscos da quebra de provimento, que é um fator que militarmente é importante. Seguinte, apenas para concluir como pontos relevantes, é alimentação, sim, um fator estratégico de defesa. Acredito que seja muito importante para as tropas terem laboratório de inspeção de alimentos e água, e a importância da estocagem de segurança, e principalmente todos os planejamentos considerarem que estamos numa era de incertezas. O tempo é curto, mas acredito que aqueles livros, aquelas referências possam melhorar aí o nosso entendimento. É basicamente isso. Muito obrigado. I am here to support you when you need. We are here. We can talk, we can change ideas, documents, and why not in the future, new visit, new. You are more Brazilian than me. Muito obrigado, General Aderico Mattioli, pela sua explanação. E já fica também de antemão convidado o general para participar da nossa missão para a Nigéria, para a África. We are inviting the general also to join us to the trade mission to Nigeria. Maybe he can bring some materials and make a speech there also. Agora, para dar continuidade ao nosso painel, gostaria de convidar
né, o senhor Kim Narvaez, representante da Assembléia Legislativa, aqui para dar a sua contribuição, por gentileza. Okay, so I will do this in English because I think that most of our audiences don't speak Portuguese, and I'm not seeing almost anyone with headphones, so I will try this in English. Well, first of all, I would like to thank you, Evaldo, who runs the show here, from the State Secretary of Development, also Mateus, who runs the show here at Expodireto, the international part of the fair. And I would like also, in the name of Evaldo, because he's our mediator here, to salute all of our colleagues from Nigeria and General Aderico, a good friend of ours. Well, so I would start to talking to them, but earlier I would like to make a compliment to Evaldo, because after all these speakers, the lowest ranked guy is me and talking for last, so it's like a tricky, so it's like a trap, okay? But I will try to be up to the task, okay? So we are witnessing an historical moment. My generation never saw another geopolitical format in the world. I only saw an unipolar world with only one hegemon. A few guys here, eldest, might be not that scared about the changes that are happening in the world, because the world have already seen another kind of structures in our geopolitical, but my generation never had seen that. So it's certainty that unipolar world with only one hegemon is that. America definitely will not be anymore the only one superpower in the world. We are witnessing a reshape of a geopolitical. We definitely are going to a multipolar world. However, now we don't have yet the shape of the geopolitical finished. But the certain point is the world is changing. So the objective today, I will discuss with you how this shift affects global trade, food security, and the opportunity that it presents to Brazil and to our state, Rio Grande do Sul. At least I'm very happy because General make to me open a lot of windows that I will explore here today with you guys, so I guess it will not be that boring. Well, we have the end of the unipolar world. America is falling. The shape of the world after the Cold War definitely is done. It wasn't a sudden death. It was an abrupt interruption. However, there is definitely a decay of American power. New centers of power are surging. As well, we already don't know the shape of the world. One thing is certainty. We're going to have America as a center of power, China as a center of power, probably Russia as a center of power, and the rest of the world, we yet don't know. We have India as a very strong concurrent. We have Brazil with possibilities to be a regional power. However, like we already tried once, being the leader of the South Atlantic, might be. However, it's a hard task. It took planning and took to have an active external policy. The main thing is that the international system is fragmented, with bilateral agreements surging. The world that we used to live was an unipolar world with the globalization as a certainty. My generation read a lot, an historian in school named Fukuyama. He used to say, the history is dead. My generation study this. The history is dead. We will never change our shape of the globe. There is only one superpower, and there is only globalization. However, the last few decades, that is changing. The geopolitical crisis, the COVID-19 show the world that the world is not a happy place where we can trade with every partner, that the global change of supply will always be that to us.
Many of us have been surprised for that. So now we are not anymore in that world. I mean, in the strictly economic point of view, globalization definitely is the most efficient system. That's certainty. However, nowadays we have another variables surging, like sovereignty, like economic resilience, that all nations are putting in that equals. So it brings to us, academics of economics, a new challenge, because all our models were only thinking about economic efficiency. However, now we have to add this: sovereignty, resilience, independence, and autonomy. The world is in a transition. The multipolar world is still undefined. We have multiple players. There is no single dominant power anymore. We have new alliances shaping, especially in the East. And we have tons of opportunity. This transition creates instability. However, also new opportunities. I put it in interrogation on instability because here in Brazil, we consume too many Western literacy. So we have a view that only the Western has the good values and only the West has the real shape of governments, like liberal democracies. However, the world does not work like that. So why this world order is falling apart? Because it was promised to the world security, and it was promised to the world more growth. However, we didn't see that. Only one superpower could not secure the world peace, could not secure stability. Again, we consume too much Western literacy, so to us, okay, the world wasn't in a crisis until a war in Europe. However, the Western always forget the Africa and the Asia. So it's a certainty. The unipolar world that we used to did not bring to us a stability. So it's that why this shape of the world is falling apart. Well, the fall of globalization, the COVID-19 and the Ukraine war exposed vulnerability in supply chains. And that's why the globalization is defined. The world is no more a free trade market society, and the big agreements against big markets are falling apart. We are entering in an era of bilateral agreements. Why? Because now the countries are looking for a reliable partner, a partner that you know when you start a war, he will not block you from having fertilizers or rice. A world when you have a pandemic, they will not turn the back to you to vaccine, to medicine, or gloves. So that's why the globalization is dying. Many nations are reassessing their dependence on external suppliers, exactly what General Aderico has told to us. However, when I was in the academy, I have to be sincere to you guys, the military always said about it, the importance of sovereignty and autonomy. We as academics, we said, man, that's too old. That's done. Let's talk about productivity, okay? But now we are seeing, well, the guys were right. So, national security and sovereignty are now as important as efficiency. Just let me see if what is in the next slide. Ok. Yeah, ok. I guess it's not working more. Acho que não está mais funcionando, tá? O passador, mas eu aviso vocês. Acho. Well, there is another point why the fall of this unipolar world, because the way that America ran their external policy was too aggressive, too hostile. When a country in Africa, or wherever it was in a need of investment, direct investment, or monetary funds, that always have been a list of things that you must do. The consensus of Washington definitely was the high standards from public policy in matters of economics. However, some countries wasn't able to pay that price. We can, for instance, say about Greece.
When they need a loan, they was obligated to make massive firing. They was obligated to do a lot of things that the MIF was demanding them. And then the world started to see another kind of shape this, like China. The Chinese usually don't do this level of demands. Obviously, you have to pay the price to them, okay? Like we saw in Sri Lanka, they had a port, they didn't pay, they took the port today. However, they did not come with a high list of demands like austerity, ending social programs, and etc. So the world started to think, well, the world is not giving me security. The world gives me tons of demands. And when I have a war, or when I have a pandemic, everybody turn their back to each other, so it might be the not best shape of the world. So, after the COVID-19, after the war in Ukraine, especially the grain crisis, the world has been seen that food security as a geopolitical factor. Okay. So this supply crisis highlighted the importance of food security to all over the world. So what the military used only they to say, now we all in the world of saying, well, definitely it's a key important thing. And then this has a global impact. The disruption in grain and fertilizer have global consequences. But not also this, also energy. We are seeing rising levels of uprising and mistrusting government in all over Europe. Because what? Inflation. Every time you have inflation, you have unrest on the streets. And that has also caused food prices are higher and energy prices are higher. So the countries can no longer fully rely on open markets to secure their food supply and their energy supply. So now everybody is looking to the inside. How I can assure that I will have these needs, their primary needs, food, medicine, and energy. So like I said, the globalization is that because of that. Didn't bring us anything that they promised. Well, so global trade now has new variables. Globalization previously prioritized low cost and efficiency. What that means, I will produce a part of my company that, I don't know, cars, I need tires, I will produce tires in Japan. I'm going to produce the engine in Germany, and then the trade will redistribute this. In the point of view of economic efficiency, definitely is the best way. Always have been, the literacy is overwhelming, but now I have another variables to put it in this equation. National sovereignty. Countries want to control over essential production. Strategic autonomy. Countries are looking for reduce their dependence on volatile global markets. And economic resilience. They want to diversify their suppliers and secure domestic production, like we are seeing in America. America has already said, we are going to do ships here. We will be not anymore rely only on Taiwan, because a blockage from China in Taiwan would disrupt the global economy, because everything nowadays has a chip. I know the name is not chip, but I'm not an engineer, so you guys understood, right? Well, this brings to Brazil and to Rio Grande do Sul an unique opportunity, but I mean a major opportunity. Why? Brazil is one of the largest exported in food of the world, probably the second one. We have tons of natural resources as agriculture, but also minerals, oil, and energy. And even though all of this being the greener country in the world, I mean, to us, the country of the global south, that's not even an issue. Let's be honest, we have tons of other problems to overcome first. However, when we talk about Europe and America, that's a great concern to them, but Brazil, don't fool yourselves, are the greenest country in the world. Our energetic grids are 80% renewable. No one in the world has nothing like this. Our agro sector, they by law are obligation any private
In all the private farms, they need to have a reservation of forest. I mean, no one preserves the environment as Brazil. And it's diplomatic neutrality. Put us in a unique position. You can be a reliable supplier for the East and the West, from liberal democracies to autocracies. Brazil is a long story of being a neutral partner of the world. And another, just a little bit parenthesis, another subject, is that why I, myself, I'm very excited about the BRICS initiative, because this will put Brazil in a very special position. Why is that? Because think about when America and Europe needs to deal with this country. If the world continues to get worse in his political diplomacy, who's going to be the guy on the table who's going to intermediate the East with the West? United States will sit down with Iran, will sit down with China, with Russia. Brazil has a unique place to be this guy. He can be the guy in the middle of the world, talking to everybody and exchanging with everybody. And we have a long story of trust of our commercial partners. So to me, this new reshape of the world, it's very, very optimistic to Brazil. Well, however, it's not easy. We need to assert our external policy, and that's why I think there is a model to Brazil to follow. It's the Chinese insurgent global model. China has made a global expansion over the last 20 years. In their presence is always with long-term strategic partnerships. They don't really want to sell goods to other places. They invest. They are long-time partnerships investing in infrastructure, technology, food security, and financing. And Brazil has all the tools to do the same. We have major companies of infrastructure with experience in Africa and experience in Central America. We have technology in agribusiness. Brazil probably has the best technology in the world, and we are experienced in sharing this with Africa. Brazil has Embrapa, for instance, who already made a major, superb job in Angola, for instance, teaching the guys how to produce, teaching to the country how to manage the soil, and teaching them how to improve their technology in agribusiness, especially in machinery. So Brazil has this experience. And we also can provide to our partners food security. And then this can let us, and we should let us to focusing on Africa and the Arab world. Those partners to Brazil are very special because they have the needs and they have very good diplomatic relationships with us. So now we are seeing an era opportunity with this new reshape of the world. So, in my humble opinion, what is the path to Brazil? Brazil must move beyond transactional and trade and building long-term partnerships. Like I said, agricultural cooperation, not only selling goods, not only selling machineries, but showing to our partners how to be a very great producer of food, how to manage soil, how to improve your technology, nanotechnology, and etc. We should invest also in infrastructure, because we have this experience and it will obviously lower the cost to our trade partners and to us. And we should develop resilient food security networks. That's the main thing that Brazil can provide to our partners. We can guarantee them food security. And also, what Brazil does not do at all, it's expanding its bank system. This is a very huge problem to Brazil, because we have a very strong, one of the most secure banking system in the world. However, our banks do not operate abroad.
We almost have non-Brazilian banks with financial system connections with another countries. This is a very huge and important opportunity to Brazil. Well, now talking about Rio Grande do Sul, we have even more opportunities. Well, with this strategy, we can assess distant markets. We should expand our commercial missions to the Pacific, Middle East, and Asia, turning Brazil into a geopolitical landscape. If the world is in crisis, okay, we are a safe harbor to trade, to have food, and to have energy. And we, however, need and should advance in the partnership with in other products to Mercosur. Brazil has a major electrical grid, a major energy grid, and we should get deeper in the Mercosur country. And Rio Grande do Sul also have large projects of green energy. We are one of the world's top cutting-edge technology on hydrogen, green hydrogen. We have a great project of windmills on the offshore. So everything that I'm saying here are green initiatives to secure also electrical security to the countries. So I guess I have more one. Okay, so the conclusion is the world is changing. The era of passive strategy is over. Brazil and Rio Grande do Sul have all the tools to be protagonists in this new multipolar order. The future belongs to those who understand and seize these opportunities. Well, thank you very much. Is this? So any questions? I'm available, okay? Thank you. Thank you very much, Mr. Kim Narvas. It is really fantastic, great, and a big and a great overview on Brazil, Rio Grande do Sul, and the world. And for sure, we are changing. Yeah, we are experiencing a new era, like Kim said us. And only to point one thing that he said, Brazil is nowadays this huge agricultural supplier products to the world, and we use only 9% of our territory nowadays, only 9%. Yeah, then we can grow more. And also, this is for agriculture, 9% for agriculture, and you use in the past almost 22, 23 of the territory for livestock, but nowadays we reduce it to about 16% of the territory. In this area, we are going this to agriculture as well. And I am sure that to feed the world, Brazil has nowadays a protagonism on this, but in the future also Africa could also be this supplier of food to the world. Okay, then I guess we are ending our program at this time on food security as defense too, and I would like to to call the general to make his final remarks and say some words to us, please. All right, thank you so much. I want to appreciate all the speakers and everyone that has spoken here today, and of course, Mr. Evaldo and his team. Please sit down. I think I will put him in my bag and take him to Nigeria. All right, the last presenter had a fantastic read of what the world is today. And as a fact, thank you so much. I appreciate your clear-sightedness. Brazil as a country has shown there is an emerging power. We recognize your role in BRICS with the alliance with China, India, and some of these emerging security power centers, as we call them today. We're also mindful that you are calling on board others to join you in the BRICS union. And I can tell you that Nigeria remains a viable partner. Just like you said, there's been a lot of frustration with the unipolar world. And the world must change. We must move forward. We must look after ourselves.
human beings as a species must be involved and interested in the good of other human beings. And so we recognize the Chinese model, we recognize the model that Brazil is also selling to the world now. We urge that generations and future generations should continue to build on this. I have nothing else to say other than to appreciate this forum, everyone involved, and to tell you that indeed Nigeria is a place to go. Nigeria is open for business. Nigeria remains ready to collaborate and cooperate with willing partners across the world to move collective good forward. On this note, on behalf of the Chief of Defense Staff, your good friend, General Christopher Gwabin Musa, it's my privilege to offer you a little token as a memento of our appreciation to you. This one first. So General Musa said Mr. Evaldo must have this. Thank you so much. It's about talking about the various regions in Nigeria, the 6 regions, and some of the artifacts you can find there. Thank you so much. Thank you. Thank you. You've been so kind. This from General Musa, he wants you to have a place in your office where you can put this also. It's a small plaque for himself. Thank you. All right, so let's just give it to him. On this note, thank you so much. We'll draw a curtain on the session. Address. Okay. This is keynote address. That's where you can keep it. Okay. Thank you. All right. Thank you all so much. I'm grateful. Wait, please. Also, I'm very grateful for this remembrance of memories. It's fantastic. But I wish also to give you this Agri Global Market Reference Award on the 25th Expodireto Cotrijal, March 2025. Please. Thank you so much. Like the Brazilian football. Thank you. Então, muito obrigado. Encerramos aqui este momento, essa parte da nossa manhã aqui de sexta-feira, e na sequência, imediatamente agora, vamos iniciar só uma pequena parada para um café, uma água, e vamos começar com o nosso painel de segurança pública, contando, né, com os participantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, que muito nos honram aqui com a presença. Em seguida, começamos. Obrigado.